Good evening, everyone. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. How are you? Good evening, ma'am. I'm Fine. fine. Good, ma'am. What about you? Hi, ma'am. Yeah, I'm good. Happy Easter Yes. for the Christian How, students. how was your Easter? Happy Yeah, Easter, ma'am. it was good. Okay, so once again, welcome to the live session. Right. So the today is day 23. Day 23. So welcome to the live class. Today we are going to learn where we using this have to as to. Okay, இன்னைக்கு நாங்க பார்க்க போறது have to has to. இதை நாங்க 3 காலத்திலையும் பார்க்க போறோம். So we are going to learn 3 situation, the 3 tense. Okay. So already வந்து have has நாங்க படிச்சிருக்கோம். Yes or no? Have has Yes. present situation நாங்க எப்படி யூஸ் பண்ணுவோம்? அதோட past situation நாங்க எப்படி யூஸ் பண்ணுவோம்? Futureக்கு எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு படிச்சிருக்கோம். Yes or no? Today you have to speak. Yes or no? Yes, ma'am. Yes. Yes. So open your mouth and speak because only we have another one class only, right? So today we are going to learn where we using this have to has to என்றதை நாங்க இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். So இந்த have to has to எங்க யூஸ் பண்ணுவோம்டா to express impersonal obligation or external சொல்லுவோம். Okay? To So where we can use this have to has to express impersonal obligation, external obligation when something is necessary. Okay, so the last class நான் சொல்லி தந்தேன் நாங்க obligation ஒன்று படிச்சோம் should, shouldn't, mustn't. அதோட explanation நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் shouldn't செஞ்சா நல்லா இருக்கும். It's kind of the advice. Okay. But mustn't, there is no option. We have to do. கட்டாயம் செஞ்சுதான் ஆகணும். அதுக்கு எந்த ஒரு ஆப்ஷனும் இல்லை. Mustn't, have to, has to, same thing. Have to and there is no option. You have to do. அதை நாங்க சிங்குலர்ல வந்து I, you, we, they have to, he, she, it has to. Okay, சிங்குலரா இருந்தா subject have to, has to யூஸ் பண்ணுவோம். ப்ளூரலா இருந்தா has to யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ எங்க இதை நாங்க யூஸ் பண்ணுவோம் when something is necessary, தேவையான ஒரு விஷயம் அதுக்கு நாங்க யூஸ் பண்ணுவோம். and the job ரோலுக்கு நாங்க யூஸ் பண்ணுவோம். இது கட்டாயம் as a companies, as a school இதை நாங்க செய்யணுங்கிற ரூல்ஸுக்கு நாங்க இந்த have to has to யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அப்படி சொல்றதுக்கு நாங்க யூஸ் பண்ற form தான் இந்த have to has to. So something because of another அப்படின்னா நாங்க இரண்டு அதாவது ஒன்றை பெர்ஃபார்ம் பண்றதுக்கு இன்னொரு அதாவது ரூல்ஸ் ஒன்று இருக்கு. ஓகே, வேலைகளை செய்யறோம். கவர்மெண்ட்ல ரூல்ஸ் இருக்கு. எங்களுக்கு பைக்ல ஹெல்மெட் இல்லாம போக முடியுமா? முடியாதா? முடியாது. முடியாது. So you have to wear the helmet. அது கவர்மெண்ட் ரூல்ஸ். எங்களால அதை மீற முடியாது. அது நெசசரி. எங்களால அது no option. We have to do. And also the Sri Lankan school teacher have to wear the sari. So we cannot wear Other dresses. அதர் ட்ரெஸ்ஸஸ். ஏன்னா அது கவர்மெண்ட் ரூல்ஸ். எங்களால பிரேக் பண்ண முடியுமா? ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து எங்களால பிரேக் பண்ண முடியாது. ஸோ பைக்ல போறதா இருந்தா ஹெல்மெட் போடணும். விருப்பம் இல்லாம செய்யறோமோ இல்லது விருப்பமோ இல்லையோ we have to do. Why we use the helmet? கட்டாயம் கவர்மெண்ட் ரூல்ஸ் நாங்க செஞ்சாகணும். ஸோ ஹெல்மெட் போடுறது கட்டாயம். ஸோ என்னத்துக்காக செய்யறோம்? வெளியில இருந்து வர ஒரு ரூல். எங்களுக்கு வெளியில இருந்து கொடுக்குற ரூலை வந்து நாங்க கட்டாயம் செஞ்சாகணும். மேபி இந்த கம்பெனிஸ் கொடுக்குற ரூல்ஸுக்கு நாங்க செஞ்சாகணும். ஸோ இதெல்லாம் எங்களால தவிர்க்க முடியாது. தேர்ஸ் நோ ஆப்ஷன். அதுக்காக தான் இந்த have to has to நாங்க போட்டு யூஸ் பண்ணுவோம். ஜாப் ரோல் அப்படின்னா ஜேடி. வாட் இஸ் த ஃபுல் ஃபார்ம் ஆஃப் ஜேடி? What is the full form of JD?
ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன் இப்போ நீங்க ஒரு ஜாப்புக்கு போனீங்கன்னா நீங்க ஒரு an accountant அல்லது as a teacher as a manager உங்களுக்குன்னு ஒரு ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஒன்று கொடுப்பாங்க. ஓகே, வேலை செய்ய வேண்டிய ரூல். ஸோ இப்படியான வேலைகள் செய்யறதுக்கு தான் நாங்க இந்த have to has to யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ now let's see what is the basic structure of the have to has to. So it's a plural mean I, you, we, they, plural noun have to. The singular subject mean he, she, it, has to. Okay. So now let's see the basic structures. Subject, have, has, plus base verb and the object, or else rest of the sentence. Subject, have, has, base verb, rest of the sentence. Okay. Now let's see the example. I have to work hard. I have to work hard. கட்டாயனா கடினமா உழைக்கணும். She has to work a lot. She has to work a lot. Necessary தேவையா இருந்தா அவ முன்னேறி போகுமா இருந்தா என்ன செய்யணும்? கட்டாயம் அவ ஒர்க் பண்ணியாகணும். நிமால் has to wear white. So நிமால் வந்து ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்ல ஒர்க் பண்றாரு. ஒரு மேல் நர்ஸா இருந்தா அவர் என்ன கலர் ட்ரெஸ் உடுத்தணும்? White. பிகாஸ் அது எங்களுக்கு வெளியில இருந்து வர ஒரு கடமைகளை நாங்க ஃபாலோ பண்ணி தான் ஆகணும், செய்யணும். அது நாங்க செஞ்சுதான் ஆகணும். ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி ஈவன் யுவர் டீச்சர் ஓ நீங்க ஒரு பைக்ல போறதா இருந்தா கவர்மெண்ட்ல வர எங்களுக்கு ரூல்ஸை நாங்க ஃபாலோ பண்ணி ஆகணும். ஸோ அதுக்கு இந்த have to has to நாங்க யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ did you understand the structure and what is the definition of the have to has to? புரிஞ்சதா? Yeah, ma'am. Ma'am. ஓகே, have to has to யூஸ் பண்றதுக்கு அர்த்தம் வந்து நாங்க ஒரு விஷயத்தை கட்டாயமா செய்ய வேண்டும். Okay, I have to work hard. Example, I am severely sick அப்படின்னா இப்ப எனக்கு சரியான வருத்தம், எழும்ப கூட முடியல. அப்ப நான் என்ன பண்ணி ஆகணும் கட்டாயம்? Tell me. இப்ப நான் சொல்றேன் எனக்கு சிவியர்லி எனக்கு உண்மையில சரியான வருத்தம். You have to have to see the doctor. Doctor. Base verb see. You have to see the doctor. So இப்ப இந்த have to has to எல்லாமே நாங்க present situationக்கு சொல்றோம். ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி 3 காலத்துக்கு நாங்க அதை பார்க்க போறோம். Present, past and the future. ஓகே, ஸோ இப்போ எனக்கு சிவியல எழும்ப முடியல அப்படின்னா எனக்கு நெசசரி, எனக்கு தேவை இருக்கு, நான் கட்டாயம் டாக்டர் பார்த்தே ஆகணும். அதுக்கு நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க? யூ ஷுட் சொல்ல முடியாது, அது ஒரு ஆப்ஷன்ஸ். ஓகே, செஞ்சா நல்லா இருக்கும், ஆனா என்னால எழும்ப முடியல, ரொம்ப வருத்தம் இருந்தா இட்ஸ் மஸ்ட். மஸ்ட் மாதிரி தான் இந்த ஹேவ் டு, கட்டாயம். தேர் இஸ் நோ ஆப்ஷன். இப்போ வரைக்கும் தான் புரிஞ்சது எல்லாருக்கும்? டிட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? Yes, ma'am. Okay, we have to work together to achieve our goal. As a companyல ஒர்க் பண்றீங்களா இருந்தா உங்களுக்கு ஒரு டார்கெட் கொடுத்துருப்பாங்களா, அதான் நீங்க என்ன சொல்றீங்க உங்க பார்ட்னரோட? We have to work together to achieve our goal. வெளியில இருந்து வர ஒன்றுக்கான அப்ளிகேஷன் இதை செய்ய வேண்டியது கட்டாயம். கவர்மெண்ட் ரூல்ஸா இருக்கலாம், வெளியில கம்பெனிஸா இருக்கலாம், ஸ்கூல்ஸா இருக்கலாம், அதுல கொடுக்குற ஒரு விஷயத்த நாங்க செய்யறதுக்கு கட்டாயம் வார ரூல்ஸை நாங்க ஃபாலோ பண்றது தான் இந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் have to has to நாங்க யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ தீஸ் ஆர் த பாசிட்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர். ப்ளூரலுக்கு நாங்க have to போடுவோம், சிங்குலருக்கு has to போடுவோம். And also the negative form, see, I have to see the doctor. I have to see the doctor. She has to drink a lot of water. Maybe அவருக்கு ஒரு கிட்னி ஃபெயிலியரா இருக்கு அப்படின்னா அவ என்ன செய்யணும்? She has to drink a lot of water. It's must. They have to clean their room once a week. அவங்க என்ன செய்யணும்? கிழமைக்கு ஒருக்க சரி அவங்களோட ரூமை கிளீன் பண்ணணும். Sarah has to change her behavior. இப்ப அவட பிஹேவியர் சரியில்லை அப்படின்னா அவ கட்டாயம் செஞ்சு அவட பிஹேவியரை மாத்தியாகணும். Sarah has to change her behavior. We have to work together to achieve our goals. Okay, so have to has to என்ன சிம்பிள் விஷயம் மைண்ட்ல போட்டுக்கணும், கட்டாயம் செஞ்சாகும். there is no option. Okay, right. So some example. So basic structure of the negative form. So இவ்வளவு நேரம் நாங்க பார்த்தது வந்து positive form. So what is the negative form of have to has to? I don't have to. Have to is positive.
the negative subject plus don't have to. It's a plural subject mean I don't have to, we don't have to, they don't have to, you don't have to. It's a singular mean she doesn't have to, he doesn't have to, it doesn't have to. So this is the structure plus base verb rest of the sentence. இந்த ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சரும் தெளிவா விளங்குனுச்சா? Ma'am, not clear, ma'am. Positive and the negative விளங்குனுச்சா structure எல்லாருக்கும்? Others, what about the others? Can you hear me? Yes, ma'am. I can Okay. hear you. Yes, ma'am. Okay. இந்த ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சரும் தெளிவா விளங்குனுச்சா? Yes, ma'am. Okay. So positive-க்கு நாங்க என்ன யூஸ் பண்ணுவோம்? Subject plural-ஆ இருந்தா have to, Have to. subject singular-ஆ இருந்தா has to. Has to. Negative, subject plural-ஆ இருந்தா don't have to. Don't have to. Subject Subject singular-ஆ singular இருந்தா இருந்தா doesn't have to. doesn't have to. See, I don't have to work hard because already எனக்கு நிறைய காசு இருக்கு, எல்லாம் நான் சம்பாரிச்சு வச்சுட்டேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஹார்டா ஒர்க் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை, தேவையில்லை அந்த இடத்துல. ஓகே. அண்ட் she doesn't have to work a lot. அவன் வெளியில முடிச்சுட்டா அவ கூட ஒர்க் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நிமால் doesn't have to wear white. இப்ப அவன் ஒரு டாக்டர் இல்ல, ஒரு கம்பெனில தான் ஒர்க் பண்றனா இருந்தா அவன் என்ன சொல்லணும்? அவன் ஒரு நர்ஸ் இல்லாட்டி நிமால் doesn't have to wear white dress. They don't have to come early to the ground for the practice. So அவங்க கிரவுண்டுக்கு ஏர்லியா வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை, பிகாஸ் ஆல்ரெடி அவங்க ஈவினிங்கே ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஓகே. I don't have to wear white shirt because I am not a nurse. She doesn't have to come early. அவ நேரத்தோட வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை. Alex doesn't have to prepare meal every day. Alex doesn't have to prepare meal every day because his mom is cooking every day. அவனுக்கு அவங்க அம்மா சமைக்கிறதுனால அவன் எதனாலும் மீல் ப்ரிப்பேர் பண்ண வேண்டிய அவசியம் அங்க இல்லை. Did you understand? So you don't have to change your behavior. உன்னுடைய behavior நீ மாத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை. We don't have to listen to him. Why I want to listen to you? நான் ஏன் நீ சொல்றது கேட்கணும்? We don't have to listen to him. So do I have to join? இதுகள் எல்லாமே நெகட்டிவ். Do they have? இப்ப நாங்க பார்க்க போறது வந்து third structure, how to make questions in the have to has to. இதுல நாங்க எப்படி கேள்வி கேட்போம். சேம் படிச்சது இந்த இடத்துல to வருது. obligation கட்டாயம் செய்ய வேண்டிய விஷயத்தை மாதிரி தான் நாங்க பார்க்கிறோம். ஓகே. So do plural-ஆ இருந்தா do I have to, do we have to, do they have to. ஓகே. plural-ஆ இருந்தா do வரும். singular-ஆ இருந்தா does she have to, does he have to. இந்த இடத்துல has to வராது. இந்த இடத்துல has to வராது. Does he have to. இது நாங்க have has படிக்கும் போது இது உங்களுக்கு தெரியும். Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. So பெருசா யோசிச்சுட்டு கன்ஃபியூஸ் ஆக வேண்டிய அவசியம் இல்லை, because you know have to has to. When we learn have to has to, you know the structure. So only a change, only to அப்படிங்கிறது இருக்கு. மத்தது இதுட பயன்பாடு வந்து டிஃபரண்ட். அவ்வளவுதான். ஓகே. So do I have to work hard? Yes, you have to work hard. Then only you can achieve a goal. Does she have to work a lot? Yes, she has to work. Yes, she has to work a lot. Does Nimar have to wear white? No, he doesn't. What is the next one? He doesn't Have to write. he doesn't have to wear white. அவன் white wear பண்ண தேவை இல்லை. Some example. Do they have to come early? Yes, they have to come early. Do I have to come early every day? Yes, you have to come early. Yes, you have to. No, you don't have to. Does she have to see the doctor once a week? Yes, she have to. ஏன்னா கட்டாயம் she has to. கட்டாயம் டாக்டர் பார்த்தா நாங்க நம்ம மெடிசின் எடுக்கிறாங்க. இந்த இடத்துல நாங்க அடிக்கடி ஒரு மிஸ்டேக் விடுவோம். என்னன்னா இந்த சிங்குலர் வரும்போது எங்களுக்கு அடிக்கடி ஹேவ்ங்கிறது தான் வரும். ஆமாவா இல்லையா?
மறந்துடுவோம் இந்த has toங்கிறது. ஈவன் நாங்க ஈ ஹாவ் ஃபீவர் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம். ஈவன் ஹாவ் ஹாஸ் படிக்கும் போதே நான் சொல்லி தந்தேன், நாங்க மாத்தி மாத்தி சொல்லுவோம். எஸ் ஷி ஹாவ் டு. பிழை. எப்பயுமே சிங்குலரா இருந்தா மைண்ட்ல வச்சுக்கொள்ளுங்க, ஹேஸ் அல்லது ஹேஸ் டு. இத பட் இங்க பிராக்டிஸ்ல கொஸ்டின் மாத்துறது. கேட்கும்போது மேம் இதுல மேம் எஸ். பட் இதுல எப்படி வந்துருக்கு தானே மேம், does she has to see the doctor once a week ன்னு வரணுமா? நோ நோ நோ. கொஸ்டினுக்கும் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்க்கும் கட்டாயம் வராது. பாசிட்டிவ்க்கு மாத்திரம்தான். அது நாங்க அதுலயும் பார்த்தோமே, ஹாவ் டு ஹேஸ் டு படிக்க, ஹாவ் ஹேஸ் படிக்கும் போது மறந்தாச்சா? சொல்லி தந்தனா இல்லையா? Yeah, miss. Does she have to has to வராது. ஓகே. Okay. நெகட்டிவ்க்கும் Yes. கொஸ்டினுக்கும் வராது. ஓகே. So doesn't Miss, she have to change her behavior? Do we have to do the work? Do we have to do the work? Do we have to do the work? So this is the structure of have to has to. So have to has to obligation we are using to talk about the necessary things and the job role. அப்படின்னா வெளியில இருந்து வார எங்களுக்கு வார orders அல்லது ரூல்ஸை நாங்க செய்யறது கட்டாயம். there is no option. அதுக்கு நாங்க யூஸ் பண்ணுவோம். மஸ்ட் மாதிரி தான் கட்டாயம். இதுக்கு எந்த ஒரு ஆப்ஷனும் இல்ல, செஞ்சுதான் ஆகணும். வெளியில இருந்து எங்களுக்கு வர ஒரு கட்டளையை நாங்க செஞ்சுதான் ஆகணும். அது கம்பெனியா இருக்கலாம், ஸ்கூலா இருக்கலாம், கவர்மெண்டா இருக்கலாம். யாரும் எங்களுக்கு கொடுக்குற ஒரு ஆர்டராகவும் இருக்கலாம், நாங்க செஞ்சு ஆகணும். அதுக்கு நாங்க யூஸ் பண்ற இந்த 3 ஸ்ட்ரக்சர் தான் the positive, negative and the question, right? The positive, again I'm explaining, okay? Again, positive வந்து it's a singular mean you have to use has to. Okay, plural mean have to plus base form of the verb and rest of the sentence. And the negative, it's singular mean you have to use have to. doesn't have to. Doesn't have to. It's a plural mean Plural means don't we have have to. use Question don't mean do I have to. It's a plural mean do I have to, do you have to, do we have to, do they have to. Singular mean does she have to, does it have to, does it have. That's it. Okay, so these 3 structure we are using to talk about have to as to obligation. So did you understand so far? Yes. Yes, Is it ma'am. clear? கட்டாயமா ஒரு வேலையை செய்ய வேண்டியதா இருந்தா நாங்க கொஸ்டின் ஃபார்முக்கு கேள்வி கேட்போம், அவ்வளவுதான். இந்த வேலையை செஞ்சுதான் ஆகணும், அவ்வளவுதான். சிம்பிள். ஓகே, so now your time we are going to practice what do you have to do in the working place. ஒரு ஒர்க் பண்ற இடத்துல நீங்க என்ன செய்யணும், என்னென்ன ஜாப் ஜேடி, என்னென்ன ரூல்ஸ், என்னென்ன ரெகுலேஷன்ஸ் நாங்க ஃபாலோ பண்ணணும். so see some example. I have to report to work on time. report to work அப்படின்னா என்னது? சரியான நேரத்துக்கு நான் போகணும். I have to wear office attire. attire என்னது? என்னது attire அப்படிங்கிறது? என்னது? dress code. I have to work for 8 hours per day. இது எல்லாமே ஒரு ஜேடி, எங்களோட ஜாப் ரூல்ஸ். கட்டாயம் as a teacher நாங்க எத்தனை hour ஒர்க் பண்ணணும், கட்டாயம் ஒர்க்குக்கு என்ன ட்ரெஸ் கோட் இருக்கு. சோ வீட்ல தூங்கி எழும்புறோமா, எங்களுக்கு அப்படியே அங்க போகலுமா? we can go with nighty. No, ma'am. No, அதே ma'am. மாதிரி We have to எங்களுக்கு wear 10 sari. 10க்கு 11க்கு போக முடியுமா? No. நோ. சோ நாங்க கட்டாயம் இது செஞ்சாகணும். இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு கம்பெனியால அல்லது ஸ்கூலால வருகிற ஒரு விதி விலக்கு, நாங்க செஞ்சுதான் ஆகணும். what do and don't you have to do in the working place. இப்ப இந்த நீங்க சொல்ல போறீங்க, ஒர்க் பண்ண இடத்துல என்ன நாங்க கட்டாயம் செய்யணும், என்ன கட்டாயம் செய்யக்கூடாது. ஓகே, so what do they have to do? choose இந்த இடத்துல நீங்க பார்க்க போறீங்க. ஓகே, இதுக்கு நீங்க எனக்கு ஒரு 5 சென்டென்ஸ் எழுதுங்க. ஃபர்ஸ்டா ஆக்டிவிட்டி 1. ஒர்க் பண்ற இடத்துல என்ன நாங்க செய்யணும், என்ன நாங்க செய்யக்கூடாது. we have to do, we don't have to do. okay, write the sentence now. 3 விஷயம் செய்யறது, 3 விஷயம் செய்யக்கூடாது. so you have to write 6 sentences.
Can I, ma'am? Yes. We have to go to office punctual time. Am I correct, ma'am? Again. We have to go to office punctual time. They have to go office on time. We have to work honestly. Uh-huh. We have to do work responsible. Okay. We don't have to go late. We don't have to work carelessly. We don't have to ask leave daily. Mm. Correct, ma'am? Last sentence about everybody. The last Tell me. sentence. We don't have to ask leave daily. We don't have to ask. 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 Okay. We don't have to ask. Leave Daily. daily. Okay. எல்லாரும் பேசணும். Please. Fatima Imana, Fatima Musfilla, Husna, Fatih. Yes, ma'am. Wait a minute. Yes. Okay. Miss, may I? Yes. I have to go on time. I have to follow rules. I have to my targets. I have to do. Sorry, I have to do to my target. We should not break the rules. We should not. Break Why rules. should எல்லாம் வந்துச்சுங்க? Have to, has to, don't have to தான் படிக்கிறோம். Okay. We don't have to break the rules. Sorry, miss. Hmm. Don't have to Focus on your lessons. Out of the lessons போக வேண்டாம். Okay. Matapan. Ma'am, Yes. shall I? Okay then. Okay. What do and don't have to do in the working place? Hmm. We have to go the work at fixed time. We have to wear the office dress code. See, office dress code lam பழைய காலத்து English. Office attire. Okay, ma'am. Office Okay. attire. Hmm. We have to wear the office attire. Hmm. We have to submit the report on time. Hmm. We don't have to go late to the office. We don't have to ask salary earlier. Hmm. We don't have to careless on work. Hmm. Ma'am, shall I? Yes. What to do and don't you have to do in the working place? We have to work for 9 hours per day. We have to wear dress cleanly. We have to work hard for our company growth. We don't have to be lazy on work. We don't have to be insincere.
We don't have to break the office rules, company rules. Is it correct, ma'am? Okay. Yes. Okay. Yes. Yes. Others. Miss, Mm. I have to write the report correctly. Mm. I have to behave the staff decently. Mm. I have to work on time. I have to work on time. I have on time. I don't have to talk loudly. Mm. I don't have to go out in duty time. Okay. Next. Next. Yes, guys. Ma'am, shall I? Yeah. I have to go to a time. I have to wear dress neatly. I have to work hard. I Mm. don't have to later work. We have Mm. to complete the work. Complete the work. Mm. That's all. Okay. Next. Hurry up. Miss, may I? Quickly. Yeah. I have to go on time. I have to follow our rules. I have to report to work on time. I have to do our target. Okay. Yes. Others. Others. Or shall I go to the next slide? Rusta, okay, we have to go on time. We have to work honestly. We have to do our target. Okay, done. Okay, so this is all about the working place, the activity one. Okay, so the next one. So here, why do they have to do? Sorry, what do they have to do? Choose இந்த இடத்துல வந்து from the listல கொடுத்திருக்கிற ஒண்ணு நீங்க select பண்ண போறீங்க. An accountant, clerk, actor, assistant, builder, chef, computer operator, programmer, doctor, okay, businessman, and civil servant, cook, driver, bus, taxi, train driver. இதுல வந்து சரி ஒன்னு நீங்க சூஸ் பண்ண போறீங்க. Right? Engineer, electrician, okay, farmer, musician, pilot, politician, nurse, lawyer. ஏஆர் ட்ரெஸ்ஸஸ் சொல்றது வந்து நாங்க இந்த சலூன்ல ஒர்க் பண்றவங்க, ஏர் கட் பண்றவங்க, ஏர் மேக் பண்றவங்க உங்களுக்கு தான் ஏஆர் ட்ரெஸ்ஸஸ்ன்னு சொல்லும். ஜேர்னலிஸ்ட், மேனேஜர், போலீஸ் ஆஃபீஸர். இது எல்லாத்துக்குமே மீனிங் தெரியுமா? என்னென்ன ஜாப் ரோல் இது எல்லாமே உங்களுக்கு? எவ்ரிவன் யூ நோ? Ma'am, what is the meaning of sailor? ஒரு sailor, how to say in Tamil? Sailor. தமிழ்ல நாங்க என்ன சரியான வேர்ட் அப்படின்னா மாலுமி. ரைட். மாலுமி. எஸ். இது எல்லாத்துக்குமே உங்களுக்கு தெரியும். இதுல வந்து நீங்க தயவு செஞ்சு இந்த டீச்சர்ஸ் எடுக்க வேணாம். டீச்சர் அது எடுக்க வேணாம். அண்ட் டாக்டர் எடுக்க வேணாம்.
ஓகே மற்றதை எடுக்கலாம் சரி ரெண்டு நீங்க எடுங்க politicians musician farmer lawyer nurse இதுகளை எடுத்து see some example they given an accountant has to prepare accounts and tax returns so ஒரு accountant வேலை என்னது கட்டாயம் அவன் என்ன பண்ணணும் an accountant has to prepare accounts okay he has to audit financial information he has to analyze the account and business plans அப்போ ஒரு அக்கௌண்டன்ட் வேலை என்னது இது செய்யணும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் டீச்சர் என்ன செய்யணும் சொல்லுங்க பாபம் teacher has to prepare the lessons plan okay she has to teach Teach properly well. to the student she has to manage the classroom so this is teacher responsibility okay so கட்டாயம் செஞ்சுதான் ஆகணும் இந்த மாதிரி 3 எக்ஸாம்பிள்ஸ் எழுது யார் சரி ஒருத்தரை நீங்க இந்த இடத்துல செலக்ட் பண்ணி பட் டோன்ட் செலக்ட் டீச்சர் ஓகே காட் இட் புரிஞ்சதா எல்லாருக்கும் Yeah, ma'am. ஓகே Can I, ma'am? Ma'am? Excuse me, ma'am. yes Can I? yeah The receptionist has to answer all telephone calls and emails. She has to speak politely with clients. She has to solve all clients' problems. Am I correct, ma'am? yes next give me 1 second
Miss, may I? Hello? Miss, may I? Yes, carry on. Miss, can you hear me? Hello? Miss, can you hear me? Miss? Miss கேக்குதா மிஸ் பேசுறது? Hello, miss? Give me 1 second. Yes, Okay. to 1 second. Yes, you can. Hello. Hello. Miss, can you Yeah, hear you me? can start. Yeah, I can hear you. She has to take non-medical nurse. She has Okay. to take good care on patient. She has to give medicines. Hmm. She has to wear uniform. Hmm. She has to do her job role perfectly. Okay. Ma'am, Next. shall I? Yeah. A baker has to make food cleanly. He has to make food without any harsh chemicals and food colors. He Hmm. has to sell food to food to food to food. Sorry, ma'am. Wait. He has to sell food to people in affordable price. Yes. Next. Ma'am, shall I? Yeah. The manager has to prepare the accounts daily. He has to give salary to all office staff. Hmm. He has to organize the meeting and the office growth plans. Hmm. That's all, ma'am. Okay. Next. Miss, Hmm. a manager has to guide the staff timely. Hmm. He has to work honestly to achieve the aim. He has to divide the work all staff same. Hmm. Next. Same. So this is the homework. So you have to do in the present situation, have to, has to. Okay, so this is all about the present situation. We are using have to, has to. It's must, there's no option. So now we are moving to the past, how we can use. So past க்கு நாங்க என்ன யூஸ் பண்ணுவோம்?
Had to. to. Had to. Had to. Necessity in the past. Had to. Okay. So same structure here we are using, but in the இடத்துல ஒன்றே ஒன்று தான் நாங்க யூஸ் பண்ணோம். I had to, you had to, we had to, they had to, he had to, she had to, it had to. It can be a singular, it can be a plural. Had to plus base form of the verb and the rest of the sentence. Okay. So necessity in the past. Necessity in the past. I had to carry my bags myself. அப்படின்னா என்னது? எனக்கு எந்த பேக் எனக்கே தூக்க வேண்டியதா ஆகிருச்சு. எப்ப எதை பத்தி பேசுறோம் நாங்க? Past. பாஸ்ட்ல நடந்த உண்டு. ஆனா இது சிங்குலரா இருந்தாலும் சிங்குலரா இருந்தாலும் ப்ளூரலா இருந்தாலும் had to மட்டும்தான் வரும். இங்க எந்த ஒரு has to have to மாதிரி எந்த ஒரு சேஞ்சஸும் இல்ல. அதை உங்களோட மைண்ட்ல நீங்க வச்சுக்கொள்ளணும். ஓகே. So I had to carry my bags myself as there was no one to help me with the situation. இந்த பேக்கை நானே தூக்க வேண்டியதாயிடுச்சு பிகாஸ் யாரும் எனக்கு அந்த நேரத்துல ஹெல்ப்புக்கு இருக்கல. இததான் நான் உங்களை அடிக்கடி சொல்றது, மேக் அ சிச்சுவேஷன், மேக் அ சிச்சுவேஷன். சென்டென்ஸ் இஸ் நத்திங். சென்டென்ஸ்ல வந்து பிராக்டிஸ் பண்ண எங்களுக்கு கஷ்டம். She had to repair her phone because her phone was broken. Okay. They had to attend the funeral, so they couldn't attend the. இந்த இடத்துல நாங்க பேசும்போது எல்லாமே பாஸ்டா தான் பேசுறோம். couldn't, was, wasn't, இது எல்லாமே பாஸ்ட்னு உங்களுக்கு தெரியும். Okay, so they had to attend a funeral, so they couldn't attend the online class. Okay, so this is some practice. Sam had to leave the class early. அவன் வந்து வெள்ளனா கிளாஸ்ல இருந்து போக வேண்டியதாயிடுச்சு. போயிட்டான். என்ன ரீசன்? பிகாஸ் சரி சிச்சுவேஷனுக்கு சொல்லலாம். என்ன சொல்லலாம் சிச்சுவேஷனுக்கு? பிகாஸ் he was sick. He was sick. Sam had to leave the class early. கட்டாயம் வெள்ளனா போயிட்டான். என்ன ரீசன்? Because he has fever. Okay. Because he was fever. Nimal and Sunil had to travel by train yesterday because they finished their work late. என்ன ஆயிடுச்சு? அவங்க நேத்து ட்ரெயின்ல போக வேண்டியதாயிடுச்சு. எதனால? அவனோட ஒர்க் லேட்டா முடிந்ததுனால. We had to finish the class early last week due to the festival. Okay. So அதே மாதிரி நாங்க நெகட்டிவ்க்கு உங்களுக்கு தெரியும். had to வந்தா didn't அப்படிங்கிறது என்னது? did not அப்படினாலே உங்களுக்கு தெரியும். It's a past form. Did not is what? Past form. I didn't have to. I didn't have to. You didn't have to. They didn't have to. He didn't have to. She didn't have to plus base form of the verb. It can be a singular, it can be a plural. ரெண்டுக்குமே நாங்க யூஸ் பண்றது didn't have to. இது நீங்க மெமரைஸ் பண்ண மாத்திரம் தான் உங்களுக்கு விளங்கும். ஓகே. ஸோ பாஸ்ட்டுக்கு நாங்க யூஸ் பண்ற ஃபார்ம் என்னது? கட்டாயம் செஞ்சது அது சொல்றதுக்கு அப்ளிகேஷன் had to. Had to. Okay. சிங்குலரா இருந்தாலும் ப்ளூரலா இருந்தாலும் என்னது? Had to. Had to. Negative? Didn't have to. Didn't have to. இப்ப இந்த இடத்துல கேட்க வேணாம் மேம் ஏன் didn't had to வராதான்னு. No. எப்பயுமே negative didn't have to. Right? And I didn't have to go early last Monday. I didn't have to go early last Monday. Last Monday எனக்கு வெள்ளனா போக வேண்டியதா இருக்கவில்லை. We didn't have to complete the assignment. You didn't have to come 2 days before. They didn't have to go to their school last Monday. Ruben didn't have to scold her. they did. Right. So கேள்வி கேட்போமா? அந்த பாஸ்ட்ல நாங்க என்ன யூஸ் பண்ணுவோம்? do வருமா? did வருமா? do எந்த பிரசன்ட்ல ஒரு கேள்வி கேட்பீங்களா இருந்தா எப்படி கேட்போம் நாங்க? Do.
Present. Do I have to? Sorry, past la? Did. Did I have to? Did. Did I have to? Did you Did you have have to? to? Did Did they you have have to? to? Did she have to? Like Did that. it have to? Did plus subject plus have to plus base form of the verb. Can be Sentence. singular or plural. ரொம்ப easy. இது மூன்று ஸ்ட்ரக்சர் உங்களோட மைண்ட்ல நீங்க மெமரைஸ் பண்ணுவீங்களா? That's very very easy to understand the have to has to application. So we are dividing. So the have to application வந்து நாங்க மூன்று காலத்துக்கு பிரிக்கிறோம். The one is the present, the one is the past, another one is future. Okay. Did you have to come early? Yes, I had to. அப்ப the did வந்து எப்பயுமே நீங்க மைண்ட்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கொள்ளும். அது ப்ரெசன்ட்டுக்குரியது இல்ல. அது எந்த காலம் நாங்க எந்த டென்ஸ் எந்த கிராமர் பாயிண்ட் படிச்சாலும் இந்த டிட் யூஸ் பண்றது எப்பயுமே நாங்க ஒரு பாஸ்ட்ல நடந்த விஷயத்தை கேட்கறதுக்கு தான். ஐ டிட் அப்படிங்கும் போது அது ப்ரெசன்ட்டுக்கும் ஃபியூச்சருக்கும் சம்பந்தமான ஒன்று இல்லை. இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பேசிக்கான விஷயம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் கிராமர்ல. ஓகே, இப்ப டிட்டுங்கும் போது ஓகே அது நம்ம ப்ரெசன்ட்டுக்கு ஃபியூச்சருக்கு சம்பந்தமே இல்லை. ஸோ குயிக்லி அது உங்களோட மைண்டுக்கு என்ன பண்ணணும், நோட் ஆகணும். டிட் யூ ஹாவ் டு கம் early? எஸ் ஐ ஹேட் டு. அப்ப ஹேட் டு அப்படிங்கும் போது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும், கட்டாயம் வர வேண்டியதா இருந்தது, வந்தன். ஓகே, ஹேட் டு. ஓகே, அதே நீங்க ப்ரெசன்ட் ஐ ஹேட் அ டின்னர் அப்படின்னா என்னது, பாஸ்ட்லனா சாப்பிட்டேன், I had a dinner. Okay, let's practice. Okay, now let's see some more example. Did she have to wait for him? Yes. Any answer? Did she have to wait for him? Yes, she had to. She had to. Okay. Negative? She didn't have. No, she didn't have to. Okay. Did they have to finish the work before the meeting? Did they have to finish the work before the meeting? Yes, they had to finish the work before the meeting. Okay. Did Ruben have to find a job? Did Ruben have to find a job? No, No, he didn't have to. he didn't have to find a job. Okay, good. So now let's practice. What did you have to do during the economic crisis? What did you have to do when you were a teen girl? Okay. So நீங்க teen girl-ஆ இருக்கும்போது என்னென்ன செய்ய வேண்டியதா இருந்துச்சு? சொல்லுங்க பாப்போம். ஒரு teen girl-ஆ இருக்கும்போது டீனேஜ் அப்படின்னா என்ன சொல்றது? உங்களோட வாலிப When the பருவத்துல age என்னென்ன செய்ய starts வேண்டியதா இருந்துச்சு? 13 to 19. ஆ? When the age starts 13 to 19, that Yeah. period is not What for did girls. you have to do when you were a teen girl? நல்லா யோசிச்சு எழுதுங்க பாப்போம். என்னென்ன செய்ய வேண்டியதா இருந்துச்சு அந்த டைம்ல எல்லாம். நிறைய விஷயங்கள் செய்ய வேண்டியதா இருக்கும். I had to obey my parents. I didn't have to go outside with my friends. நிறைய விஷயங்கள் யோசிச்சு எழுதுங்க பாப்போம். இது ரெண்டுல எதுக்கு சார் நீங்க ஒன்று செலக்ட் பண்ணி எழுதுங்க. ஓகே, எக்கனாமிக் ப்ராப்ளம் டைம்ல என்னென்ன செய்ய வேண்டியதா இருந்தது, அல்லது நீங்க டீன் கேர்லா இருக்கும்போது என்னென்ன செய்ய வேண்டியதா இருந்தது பாஸ்ட்ல. ஓகே, Ma'am, how many examples? Ma'am. ஃப்ரீனா? Okay, ma'am. Can I, ma'am? எஸ்.
I had to go everywhere with my parents. I had to do all my works carefully. I had to study well. When I was teen girl. Teen girl. Situation, yeah. Next. Matata. Ma'am, shall I? Yeah. I had to play with my friends in outside when I was a teen girl. I had to respect and take care of my parents when I was a teen girl. I had to study hard for my exams when I was a teen girl. Yes, next. Ma'am, when I was a teen girl, I had to respect my parents and my relations. I had to wear the dress decently and carefully. I had to study properly to my exams, and I didn't have to go outside with my friends. That's all, ma'am. Okay. Yes. Miss, may I? What did you have to do during the economic crisis? I had to work hard. I had to avoid my unnecessary expenses. I had to cook by myself. Next.
Please, others, because we have to study the future tense also quickly. Midraka, 23 students are there, so why you are keeping silent? இது விளங்கினா மாத்திரம்தான் உங்களுக்கு புரியும். Ma'am, Yes. Shall I go to the next slide? okay, ma'am. Okay. So now we are going to see the future. Futureல என்னென்ன செய்ய வேண்டியது அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம். Okay? Okay. Okay. So this is a future situation. Will have to necessity in the future. Will have to necessity in the future. So futureல நாங்க என்னென்ன செய்ய வேண்டியது கட்டாயம். Right? So here also I will have to, you will have to, Don't we hear will have you, to. madam. Others, can you hear me? Hello? Yes. Yes, ma'am. Because your connection is ஒருத்தவங்க பேசுறீங்க நீங்க பேசுறது எனக்கு விளங்கல. Maybe please check your connection, right? I, you will, I, you, we, they, she, it. I will have to, you will have to, we will have to, they will have to. So it can be a singular, it can be a plural. ரெண்டுக்குமே will have to plus base verb தான் வரும். Okay. And what is the negative form of will have to? I won't have to. படிச்சதான் சொல்லிட்டு படிச்சுட்டாரு. இந்த இடத்துல நாங்க toங்கிறது மட்டும் தான் யூஸ் ஆகுது. will வந்தா என்னது நெகட்டிவ் ஃபார்ம் ஃபியூச்சர்ல? Want. சோ படிச்சிருக்கிறீங்க. எண்ட் ஆஃப் தி லெசன்ஸ்க்கு வந்துட்டோம் கிளாஸ் முடிக்கும் போது. சோ why you are keeping silent? ஏதோ இன்னைக்கு தான் நாங்க படிக்கிற மாதிரி. இது பேசிக்கான கிராமர். சோ everyone you know. Right?
Okay, so I will have to find a job soon. கட்டாயம் இப்போ உங்களுக்கு job இல்ல. job ஒன்னு தேடணும்னா என்ன சொல்வீங்க? I I will will have have to to find a job find a soon. job soon. She will have to repair her phone very soon. அவட phone உடைய போகுது அந்த இருக்குன்னா கட்டாயம் என்ன செய்யணும்? She will have to repair her Yeah. phone very soon. They will have to go home early because they are tired. Because they are tired situation, right? I will have to find a job soon because I don't have money or I want to take care of my family situation, right? She will have to repair her phone very soon because her phone is going to broken She easily, have right? online classes also. Yeah, Sam will have to leave the class early because he have to go somewhere. Nimal and Sunil will have to travel by train next week. அவங்க ரெண்டு பேரும் கட்டாயம் next week எதுல travel பண்ணணும்? ட்ரெயின்ல travel பண்ணணும். அப்ப நாங்க ப்ரெசென்ட்ல பார்த்தோம் இது எது செய்யணும் அப்படின்னு, பாஸ்ட்ல இது எது செஞ்சோம் அப்படின்னு பார்த்தோம். இப்ப ஃபியூச்சர்ல இது எது செய்ய வேண்டும், இது எது செய்ய வேண்டும் அப்படின்றத நாங்க பார்ப்போம். Okay, so we will have to obey the rules and regulations. We will have to obey the rules and regulations, right? So are you with the negative? Is she hit? I won't have to, you won't have to, won't have to, they won't have to. She won't have to plus base verb. He won't have to plus base verb. It can be singular, plural. எல்லாத்துக்குமே என்ன வரும்? Will have to, won't have to plus base verb. And also, now let's practice the negative. I won't have to go early. We won't have to finish the assignment next week. அடுத்த கிழமை நாங்க இந்த அசைன்மெண்ட் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்ல, டைம் எங்களுக்கு இருக்குதுன்னா நாங்க அப்படி சொல்லலாம். ஓகே, you won't have to come in 2 days. இன்னும் 2 நாளா நீ வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை. They won't have to pay the fine. அவங்க வந்து இதுக்கான ஃபைனை கட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. புரிஞ்சதா? Yeah, ma'am. Theory, okay. And Ruan won't have to take a medicine because he is feeling now better. அவன் வந்து மறந்தெடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல. IUV. So கேள்விக்கு நாங்க எப்பயுமே will வரும் முன்னாடி. Will they have to? Will you have to? Will he have to? Will she have to? Will it have to? Plus base verb. So the have to obligation படிக்கும் போது நீங்க மைண்ட்ல வச்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம், மூன்றுக்குமே நாங்க பேஸ் verb தான் யூஸ் பண்ணுவோம். மூன்றுக்குமே எது நாங்க யூஸ் பண்ணுவோம்? பேஸ் verb தான் யூஸ் பண்ணுவோம், right? So will you have to come early? Yes, I will have to come early. No, I won't have to come early, right? So இந்த மூணு ஸ்ட்ரக்சர் விளங்கினதா? Yeah, Yes, ma'am. So now this is your practice time. Will she have to wait for him? நீங்களே கேள்வி ஒருத்தட்ட கேளுங்க, ஒருத்தர் பதில் சொல்லுங்க. You have to practice. Please, you have to practice. Ask the question to someone, he or she, they will give the answer. Okay, got it? So far, any doubt in the have to, has to obligations? இது மூன்று structure, மூன்று காலத்துல, மூன்று situationல எதுவும் doubt இருக்கா? Have to na கட்டாயம். Have to na என்னது? கட்டாயம். There is no option. இப்ப நீங்க ஒருத்தவங்க சொல்றீங்க, உங்க ஹஸ்பண்ட் வந்து இல்ல நீ சிகரெட் குடிக்கிறத ஸ்டாப் பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படின்னா என்ன சொல்லுவீங்க? கட்டாயம் நீ நிப்பாட்டி தான் ஆகணும் அப்படின்னா என்ன சொல்லுவீங்க? You have to stop smoke cigarette. நீ குடிக்கிறத ஸ்டாப் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன சொல்லுவீங்க? You have to stop drinking. You have to drinking வரக்கூடாது. அதுல தான் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்குது. ஸ்ட்ரக்சர் எப்பயுமே உங்களோட மைண்ட்ல இருக்கு. You have to drink alcohols. Stop. ஓகே, இப்ப நீங்க ஒரு ஜாப்ல நீங்க ஒரு மேனேஜரா அல்லது ஒரு பெரிய போஸ்ட்ல இருக்கீங்கன்னா நீங்க உங்களோட ஒரு எம்ப்ளாயிஸ்க்கு ஒரு ரூல்ஸ் போடுறதா இருந்தா கட்டாயம் இந்த has to போட்டு தான் நீங்க பேசணும். You have to come early to office. This is not a correct way. You have to report on time.
You have to report on time. So you don't have to use fill the word in the inside the office. அப்படின்னா என்னது? கெட்ட வார்த்தைகள் நீ ஆபீஸ்ல பேசப்படாது. You don't have to keep affair with someone inside the office. அப்படின்னா என்னது? ஆபீஸ்ல வந்து நீங்க யாரும் ஆபீஸ் ஸ்டாஃப்ஸோட யாரோடும் affair வச்சிருக்கிறோம். வச்சுக்க கூடாது. ஸோ இது எல்லாமே நாங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். இது எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். அப்ப have to has to வந்து must. There is no option. There is no option. செஞ்சுதான் ஆகணும். Okay. So this question ask someone and someone give the answer. Are you ready? Now you practice. You have to go. Can I ask the question, ma'am? Ma'am? Yes. Can I ask the questions? Mm. Who is doing with me? Yeah, ask me. Okay. I'm ready. Will she have to wait for him? Yes, she will have to wait for him because they already planned a dinner date. Okay. Will they have to sign the agreement? No, they won't have to sign the agreement because this agreement came from fake company. Will Ruben have to find a job? Yes, he will have to find a job because he want to take care of his parents.
Will students have to leave soon? Yes, they will have to leave soon because there are some thieves are entered into the school. Is it correct, ma'am? Yeah. Okay. Others? Shall I ask questions? Okay. Who's going to join with me? Hasna? Okay. Shall I ask? Yeah. Okay. Will she have to wait for him? Yes, Sybil has to wait for him because he is her brother. Will they have to sign the agreement? Yes, they will have to sign the agreement. Will Ruben have to find a job? Yes, of course, he will have to find a job because he have lot of finance problem. Will students have to leave soon? Yes, they will have to leave soon because they have another football game. Okay, ma'am. Can I ask the question? Yeah, okay. You answer me. Okay. Okay. Will she have to wait for him? Yes, she will have to wait for him because they already planned a dinner date. Will they have to sign the agreement? No, they won't have to sign the agreement because this agreement is came from fake company. Will Ruben have to find a job? Yes, he will have to find a job because he want to take care of his parents. Will students have to leave soon? Yes, they will have to leave soon because there are some thieves are entered into the school. Okay. That's all, ma'am. Okay. Others? Matrakal, or shall I go to the next one? Okay. So this is comparing present and the future. This is comparing present and the future. Now I have to dash, but in the future I will have to. What is the meaning? Every example. Now I have to work hard, but in the future, but the example. I want to have to work hard. Yeah, now I have to study hard, but in the future, I will have to go. I will have to go. I will have to find a good job. Compare present and future. Now I have to. நான் இப்ப இதெல்லாம் செய்யணும் ஆனா ஃபியூச்சர்ல இதையும் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லல. நான் இப்ப இது செய்யணும், ஃபியூச்சர்ல இது செய்ய வேண்டிய அவசியமும் இல்லை. சோ அது நீங்க தான் பிராக்டிஸ் பண்ணணும். சோ ப்ளீஸ் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் இந்த ப்ரெசென்ட் அண்ட் ஃபியூச்சர் கம்பேர் பண்றதுல எல்லாரும் மேக்ஸிமம் 5 சென்டென்ஸ் கிரியேட் பண்ணுங்க. ஓகே, இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் த சிச்சுவேஷன். நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் ஹோம்வொர்க் இதுதான் நான் கேட்பேன் கிளாஸ் ஸ்டார்ட் ஆகும் போது. பிகாஸ் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் கூடுதலா படிச்ச எல்லாத்துலயும் நான் கேள்வி கேட்பேன். எல்லாரும் ரெடி பண்ணிக்கொள்ளுங்க. ஏன்னா நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல இருக்கிற லெசன்ஸ் வந்து ஒன்லி 45 மினிட்ஸ் தான் இருக்கு. ஸோ மிச்ச நேரம் எல்லாம் நாங்க ரிவிஷனோட தான் பண்ண போறோம். லாஸ்ட் கிளாஸ் 24th class. Okay, so everyone be prepared, right?
Okay, ma'am. It's kind of full oral exam. It's not like or exam illa, full of practicing. பேசுறது நாங்க next class செய்ய போறோம். Okay, so now we are going to practice these questions. What do you Next, have to do when you ride a motorbike? What do you have to do when you ride a motorbike? So you are going to ask this question to someone. Others, I don't know, you are sleeping. Okay, நாங்க படிச்சு முடிச்சிட்டோம், certificate வரப்போது மட்டும் யோசிக்க வேண்டாம். Certificate எப்படி வேணாலும் எடுக்கலாம், but knowledge is very important. நீங்க பேசாட்டி பேசவே மாட்டீங்க. ஸோ இன்னும் ஒரு கிளாஸ் தான் இருக்கு. இந்த பிளாட்ஃபார்ம் அப்படின்னா இந்த சான்ஸை நீங்க மிஸ் பண்ணுவீங்களா இருந்தா யாருக்கு நஷ்டம்? loss for us. For me? No, for No. us. No. Right? So you have to practice. What will you have to do if you want to save money in the future? What do you have to do if you want to start a new online business? What will you have to do if you want to get the highest marks in the examination? So this question you ask your partner and the partner, she will give the answer. Okay, so let's practice these questions. Ma'am, Yeah. give me an example. Okay. What do you have to do when you ride a motorbike? I have to wear helmet. Helmet. I have to ride a bike slow. Okay, ma'am. Thank you. I don't have to use the mobile phone when I'm riding. I ride a bike like that. Okay, so I situation. have to Okay. follow the road rules. And the answer தெரியுது அப்புறம் என்ன? What is the problem? But the thing is, you are not focusing on your lessons. Okay, படிச்சு முடிச்சிட்டோம்ங்கறத ஒரு ஆங்கிலம் தெரியுங்கிறது ஒரு பெரிய ஒரு கான்ஃபிடென்ட் வந்துருச்சோ தெரியல எல்லாருக்கும். Yes or no? No. English is like a sea, ma'am. We take only one spoon drink. Yes. Is it right? So எங்களுக்கு இன்னும் அந்த படிச்சு முடிச்சிட்டோன்ற கான்ஃபிடென்ட் வர இல்ல. இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட டிப்ளோமாக்குரியது அந்த ஸ்போக்கனுக்குரியது ஒரு கொஞ்சம் படிச்சுக்கிறோம் அவ்வளவுதான். Okay. This is my opinion only. Yes. Right, but you have to practice. Practice only making perfect. Otherwise, no. Yes, The ma'am. practice is very important thing. It is 100% true. Can I, ma'am? Yes. Can I ask the questions? Who's ready to join this class? Rakshana, class. Are you absent or did you join the class? Ma'am, I can't Stella. see the questions, ma'am. Okay. Done?
Okay, ma'am. Can I ask the question and I will tell the answer? Okay, that is also good. What do you have to do when you ride a motorbike? I have to wear a helmet. What will you have to do if you want to save money in the future? I will have to work hard. What do you have to do if you want to start a new online business? I have to open new group in WhatsApp. What will you have to do if you want to get the highest marks in the examination? I will have to study well. Am I correct, ma'am? Okay. Yes, others. Miss, may I? Hmm. What do you have to do when you ride a motorbike? I have to follow the rules. Hmm. What will you have to do if you want to save money in the future? I Hmm. have to invest. I have to invest money. Invest money, sorry. Hmm. Um, what do you have to do if you want to start a new online business? We should have to plan about the online business. Hmm. What will you have to do if you want to get the highest marks in the examination? Hmm. We should study well. Okay. Okay. Next. Ma'am, shall Ma'am, I? shall I? Yeah. Okay, you What do you can. have? Okay, thank you. What do you have to do when you ride a motorbike? I have to wear helmet for my protection. What will you have to do if you want to save money in the future? I will have to work hard in the present to save money in the future. What do you have to do if you want to start a new online business? I have to open social media accounts and groups for start a new online business. What will you have to do if you want to get the highest marks in the examination? I will have to study hard to get the highest marks in the examination. Good. Next. Okay. Yes, next. Matrakal. Ma'am, Yeah. shall I? Yes. Yes. I can't speak, ma'am. Why? Hanika. Okay, I can understand. Okay, others? What about the others? Others? Okay, so, Ma'am, shall I? okay. Okay, ma'am. What do you have to do when you ride a motorbike? I have to follow the road rules when I ride a motorbike. What Hmm. what
What will you have to do if you want to save money in the future? I have to save money. Sorry, I have to work hard and honestly Hmm. to save money in the future. Hmm. What do have to do if you want to start a new online business? I Hmm. have to find the good shops to start a new online business. Okay. What will you have to do if you want to get the highest marks in the examination? I have to study well to get the highest marks in the examination. Good. Okay. Others? I think they are sleeping, ma'am. Yeah, because they are making me also sleepy. Yeah, ma'am. Right. So this is all about have to, has to. So almost we have completed 23 class. Only we have one class. It's a small lessons, the last class we are going to study. And maybe I will do the class Tuesday or tomorrow, right? Tomorrow or Tuesday. Okay, ma'am. And also that is all about the today lessons. So I hope you understood the lessons, right? Yes, ma'am. Yeah, ma'am. Right. So thank you